Assalamu alaikum, welcome back to our channel, Brooklyn's Kitchen. Today we're having a Syrian style Maklube that I'm really excited for because it's one of the only Syrian foods that I can make. السلام عليكم، أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا بقناة مطبخ بروكلين. اليوم في الاشياء حضرت لنا أكلة مقلوبة سورية وخلينا ندوق ونشوف النتائج. If you want to see how we made it, you should keep watching. It's good. Yeah, it is good. إذا حابين تشوفوا طريقة تحضير المقلوبة خليكم معنا. Here's everything we're using for the maklube, and it's also going to be listed in the description below. هون عنا كل المكونات اللي راح نستعملها بتحضير وصفة المقلوبة، راح تكون موجودة بصندوق الوصف. Alright, so the first thing we're doing with the eggplant is we're gonna take off the green top. And then we're gonna skin it. We're not gonna do all of it, we're just gonna do a pattern, stripes. بعد ما شلنا الراس تبع الباذنجان القمع تبعها بنقشرها بهالشكل هذا. The next thing we're doing is slicing the eggplant. بعد ما قشرنا الباذنجان بنقطع الباذنجان بكر. And you want to slice it not too thin and not too thick. So like this size. Next we're gonna fry the eggplant. وهلا بعد ما قشرنا وقطعنا الباذنجان لبكر نقلي الباذنجان. The next thing we're doing is we're cooking the onion with the meat, and we already started with butter in the bottom of the pot. We don't need a lot of butter, just a little bit because there's fat in the meat, and we also just fried the eggplant. هلا بنحط البصل بنقلبه بالطنجرة مع شوية زيت زيتون أو شوية زبدة. ما بدنا نكتر لأنه اللحمة فيها دسم وعنا الباذنجان قليناه ففيه دسم كتير من الزيت. Once the onions are cooked, we're gonna add our meat. بس نشفنا البصل بلش ياخد لون، هون بنضيف اللحمة. And we're gonna we have a mix of spices that we always use. We're gonna leave the mix recipe down below. And we're also adding some salt. بعد ما حطينا اللحمة فوق البصل بنحط لها للحمة شوية بهارات مع شوية الملح وبنحركها بنقلبها. And this is what it looks like after the meat is cooked. You shouldn't see any more red, it should be all the same color. هلا هيك بتكون عنا اللحمة استوت مع البصل. Alright, after the meat is ready and the eggplant is fried, we're gonna start layering it. So we have the meat on the bottom and we're gonna press it down so it covers the whole bottom of the pot evenly. هلا بعد ما استوى عنا خليط البصل مع اللحمة بنوزع اللحمة على أرض الطنجرة بالتساوي وبنضغطها شوي. بعدين بنبلش بنصف الباذنجان بأرض الطنجرة. And next you're gonna start placing the eggplant over the top of the meat. And then you're also gonna put the eggplant around the sides of the pot. And now we're adding our rice on top. After all the layers are done, the meat and the onions and then the eggplant and then the rice, we're adding our water to cook the rice. Before you add the water, you have to mix in salt with it. We used 1.5 tablespoons.
The reason you have to do that is because once you pour it in, you can't mix everything around. So for the rice that we're using, we need 1.5 cups for each cup of rice, and we used 2.5 cups of rice, so we're using 3 3/4 cups of water. بعد ما طبقنا كل المقلوبة، اللحمة مع البصل بأرض الطنجرة وفوقهم الباذنجان وحطينا فوقهم الرز، بنضيف المي السخنة. طبعا نحن استعملنا 2.5 كاس رز أو 2.5 كوبين رز، فمشان هيك راح نحط لهم 3 كاسات و3/4 الكاسة من المي السخنة، وحطينا بقلب المي 1.5 معلقة ملح. After the water level is even with the rice, you're gonna lower down the fire and cover the pot. بعد ما يصير عنا المي مع مستوى الرز، بنوطي الغاز على الأخير وبنغطي الطنجرة. After about 30 minutes of the fire being on low, a good way to check if the rice is cooked is to just take a spoon and put it inside and make sure that it stands up. And when you take it out, there shouldn't be any water left at the bottom of the pot. والطريقة الصحيحة لأنه نشوف بأنه المقلوبة إنه الرز استوى والمقلوبة صارت جاهزة هي إنه بنحط معلقة بالطنجرة. إذا وقفت المعلقة بدون ما نمسكها معناها صار الرز جاهز وصارت المقلوبة جاهزة. The last thing we're doing is taking a mix of nuts for the topping, and we just melted some butter in a pan. I'm just gonna put it on there and toss them around. هلا بنحمص شوية قلوبات مشان نحطهم على وجه المقلوبة. You can use any kind of nuts that you want. We have a mix of almonds, walnuts, and I believe there's some cashews in there too. فيكم تستعملوا أي قلوبات موجودة عندكم، ممكن تستعملوا جوز، لوز، ممكن تستعملوا كاجو، ممكن تستعملوا خليط من الكل مع بعض. هلا عنا لحظة الحقيقة، لحظة قلب المقلوبة. خلينا نشوف شو راح يصير. This is the moment of truth. 1 2 3. Yay! Okay. This is the hardest part. هلا بقي علينا نحط القلوبات على وجه المقلوبة. Just some roasted nuts on top that we did at the end.